press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. As in the previous sessions we discussed about reproduction in animals. See, in organisms, whatever, in all living organisms, they undergo the production and reproduction. What is reproduction? Reproduction means animals or living things which produce their own kind young ones. See, this process is called what? Reproduction. See, reproduction is very important to all living organisms, not only in animals, all living organisms. Why? Because see, living organisms have they have very certain period. See, all living organisms, they have certain period. In this period, if they not go under the process of reproduction, that species will be extinct. So that's why reproduction is very important to all living organisms. Example, plants, animals, insects, birds, microorganisms and human beings also. See, all the living things are going under the process of reproduction. It's very important. In this lesson, today I am going to give summary of this reproduction in animals. As you know, animals also, they have certain life period. See, in this certain life period, all the animals are going to under the process of reproduction. See, normally in reproduction, see, whatever, if they take a hen, see, hen lay eggs and they go under the process by laying eggs. And in then cat, see, the cat are giving birth to their young ones, means kitten. And then peacock are giving to laying eggs. And human beings, see, human beings, human means women are giving to bear to babies. And then the frog, see, frog and the lizards, these are also laying eggs. See, about reproduction, see, many animals in animals reproduction is in two types. See, in animals reproduction is in two types. See, first one, reproduction is animal that give birth to babies. In animals that give birth to babies. Example, mammals. See, mammals is one of the example that give birth to babies. Not only, see, in mammals means, you know, so mammals, example, human beings. See, human beings also mammal, one of the mammal, horse, cow, and then deer, buffalo, elephant, zebra. See, these are all mammals. See, in mammals, they are going to feed milk to their babies. So, ಈ mammals ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುತ್ತೆ. And mammals have hairs on their body. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೂದಲಿರುತ್ತೆ. And they have external ears. See, mammals have external ear and they are warm-blooded animals. You know, already learned warm-blooded animals means they have same temperature when weather or temperature changes. So, ಅದರ temperature, inside body temperature ಯಾವಾಗಲೂ constant ಆಗಿರುತ್ತೆ as in warm-blooded animals. Okay. See, normally mammals are feeding its baby with milk. See, and more mammals are give birth to babies ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕತ್ತೆ. Human beings ಆಗಲಿ, as have you seen dog, see, dog are giving birth to their babies. And see, you just observe the picture, as in ಜಿಂಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೌ ಆಗಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಬೇಬೀಸ್. ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಿ, ಕ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಕಿಟನ್. ಸೊ, ಸಣ್ಣ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ನಾವು ಕಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಬೇಬೀಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಬೇಬೀಸ್ ದೇ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬೇಬೀಸ್. ಸೊ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes, how do they take care of their babies? See, normally they feed milk to their. So, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಬೇಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಗು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ವುಮೆನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಮಗುನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಡ್ ಫುಡ್. ಸೊ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ.
ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಸ್ನ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ವಾರ್ಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅದರ ಬೇಬೀಸ್ನ ವಾರ್ಮ್ ಬೆಚ್ಚಗಿಡತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ kept and they protect them from enemies. So enemies ಇಂದನೂ ಸಹಿತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ದಟ್ ಬೇಬೀಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸು ಬೇಬೀಸ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಬೇಬೀಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ, ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಮೀಸ್. And not only, and also they teach them to how to eat, how to walk, how to catch prey also. So ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ನಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೇನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. And then second one reproduction, second type of reproduction, that it is animals that lay eggs. See, some animals are going to lay eggs. For example, birds, tortoise, and then see the crocodile and the lizards, insects, frog, fish. See, these are all going to lay eggs. They reproduce by laying eggs. You just see, observe the picture. See, these are all animals are going to lay eggs for their reproduction. Okay, see, when you see the egg, see, normally eggs are covered with a hard shell. So eggs na surrounding hard shell ಇದೆ. Yes, you already have seen egg. So ನೀವೆಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ. So that one is covered with a hard shell, and inside that egg, see, white jelly like structure is called albumin. See, white yellow color, so white jelly like structures is called what? Albumin. And the yellow portion, see, this yellow portion is called what? Yolk. See, this yellow portion is called what? Yolk. And in yellow portion there is a developing baby is called an embryo. So embryo means it's a developing baby. So ನಾನು ನಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, so animals, some animals like a birds and then tortoise, crocodiles, which one is laying animals, eggs. See, these animals' eggs are contain what? Albumin and also yolk. See, this yolk contain what? A developing baby, means embryo. Okay, and this one yolk is the food for the newborn baby. So ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಮಗುಗೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಲ್ಲ, ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಫುಡ್ ಯಾವುದು? yolk, means it's a yellow portion. Yes, normally when they lay eggs, see, normally birds when they lay eggs there are many processes. So ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್? ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬರ್ಡ್ಸು ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಡುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾವು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಕೀಪ್ ಆ್ಯನ್ ಎಗ್ ವಾರ್ಮ್. ಸೊ ಆ ಎಗ್ಗನ್ನು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆನ್, ಸಿ, ಹೆನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ತನಕ ಅಂದರೆ 21 ಡೇಸ್ ಹೆನ್. ಸೊ ಏನು, ಅಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಾವು ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, so this process is called incubation. Incubation means the habit of some birds, they keep an egg warm. See, this process, this habit is called incubation. Okay, see, after incubation, see what happens in the time of incubation, that embryo will be start to grow. So ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಫೀಡ್ ಯಾಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫುಡ್. ಸೊ ಯಾಕ್ನ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಬೇಬಿ ಎಲ್ಲೂ ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಡೆದು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಯಾಕ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You just observe the picture. See, in the first picture, see, this one in a egg is contain what? That yolk is contain what? Embryo. So that embryo will be grow as a new small baby. So baby ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಅದು ಎಗ್ಗಳಿರುವಂತಹ ಬೇಬಿ ಬರ್ಡು ಫುಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಗ್ ಶೆಲ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬರ್ಡ್ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಗ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಎಗ್ ಶೆಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದಟ್ ಎಗ್ ಶೆಲ್ ಹ್ಯಾಚ್, ದ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಬರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ egg shell. So egg shell ಇಂದ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ hen. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಎಸ್, ಯು ನೋ insects are going to lay eggs. See, butterfly is also one of the insects. It's very colorful and attractive butterfly. See, normally in some insects, example this one butterfly, see in this when they lay eggs, when that egg hatch and baby comes out, see that changes, they take some changes in their life cycle. See this changes to an adult ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದೆ ಲೇ ಎಗ್ಸ್ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ನ ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್. ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಗ್ನ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ದೆ ಲೇ ಎಗ್ಸ್. See, after what happens, that egg shell will broken or hatch and the larva or a caterpillar comes out. See, in this picture, see that egg are hatch and then larva comes out from this each egg. So, each egg alli caterpillar irutte or a larva. ಒಂಥರ ಹುಳ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ವಾ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ ಎಗ್, ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ಸಿ ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಈಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಈಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ಬಿಗ್ಗರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲೆನ ತಿಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫೈಂಡ್ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರ ಮೌತಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯೂಪಪ್ಸಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕುಕ್ಕೂನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಕ್ಕೂನ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡಿನ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಸುತ್ತನೇ ಕುಕ್ಕೂನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕುಕೂನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಫಾರ್ ಸೆವ್ರಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕುಕೂನ್. ಸೊ ಆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂಪಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂಪಾ ಸ್ಟೇಜ್ ದೇ ಸ್ಟೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕುಕೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮೌಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಶೆಡ್ ದೇರ್ skin many times, not only one time, they are going to shedding their skin for many times. After that butterfly fully developed and then they split cocoon and the butterfly comes out and dried their skin and flew away. See, this is about life cycle of a butterfly. Okay, yes, right. Next one life cycle is of a frog. Yes, have you seen frog? See, in frog they lay eggs. So they lay hundreds of eggs. So normally birds or hen laying eggs only one. So ಒಂದೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆನ ಇಡುತ್ತೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಲೇ 100 of eggs. See, 100 of eggs ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. See, when that egg start to grow, they grow like a tadpole. So ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, tadpole ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ tadpole means, see, ನೀವು ಫ್ರಾಗಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲಿಗೂ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ಇದೆ, ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗಿಗೂ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೆಣ್ಣು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಮರಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ಆಗಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗಲಿ ಎಗ್ಗಿಂದ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಥವಾ ಅಡಲ್ಟ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಎಗ್ಗಿಂದ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಮೀನಿನ ಟೈಪ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಶ್ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ದೇ ಸ್ವಿಮ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಲೆಗ್ಸ್. So normally frog have 4 legs, but in tadpole there is a no legs. And these tadpole also they have no lungs also. You know, frog is an amphibian animal, so they can live in water and also on land. They breathe through lungs and the moist skin. See, but here the tadpole have no lungs and also they have no legs. They are just swim in water. And after some days they have the small portion that one is legs start to grow. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಸಪಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ಸು ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ಹ್ಯಾವ್ 4 legs, means 4 limbs. See, front 4 limbs is modified. So front 4 limbs ಏನಾಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ and hind limbs are long. You just observe the picture. See, front 4 limbs is short and the back hind limbs are what, long. See after, so when they fully growed frog, so full ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಲ್ಟ್ ಫ್ರಾಗು, ದೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ನೀರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಲಂಗ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಸು ನೀರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ದೇ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಬ್ರೀತ್ ಥ್ರೂ lungs. See, when lungs grown and when the legs have grown, so what happens, they come out from the water. See, this is about life cycle of a frog. And next one is a life cycle of cockroach. Yes, you have seen cockroach? Yes, in house we can see some cockroach. See, normally there are 3 stages in cockroach. So now butterfly 4 stages nodidvi and tadpole alli 5 stages nodidvi, but in cockroach they have 3 stages only. Egg, they are going to lay eggs. Not only cockroach and grasshoppers also, they have 3 stages. As first egg stage, and they when egg break out, and this stage is called nymph. What we call this one stage? Nymph. Okay, and then they grow an adult. See, that one is cockroach or a grasshopper. So grasshopper allo aste, so egg lay agutte, egg lay admele nymph stage ge barutte, nymph stage admele enagutte, adult stage ge barutte. So grasshopper and also cockroach. And next, see reptiles. See, reptiles means snake and frog or lizard. See, these all also laying eggs. See, normally these animals are lay eggs in hole. See, these are also, they are not going the habit of incubation. So ಇದನ್ನು incubation ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಗ್ನ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. And these legs are getting warm by the sun heat. So sun heat ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಗ್ಸು ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಿಗಳಾಗಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಫುಡ್ಡನ್ನು, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಲ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, they are going to take care of their babies. ಸೊ ಬೇಬೀಸ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಬೀಸನ್ನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫುಡ್ಡನ್ನ ತಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅದರ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಬೀಕ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೇಬಿ ಬೀಕ್ನ, ಸೊ ಬೇಬಿ ಬರ್ಡ್ನ ಬೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಲೇ ಎಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫಿಶ್, ಸಿ ಫಿಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಎಗ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಕಂಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಎಗ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್
jelly like structures. So ಅದರ ಎಗ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೆಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಲೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಿಶ್ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ಸ್ನ ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಎ ಫಿಶ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ಸು ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ದೀಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಈಟನ್ ಬೈ ಸಮ್ ಅದರ್ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಗ್ಸನ್ನು ಕೆಲವು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಅದರ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಈಟನ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಗ್ರೋ. ಸೊ ಅದು ಸಣ್ಣದು ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆದು ಏನು ಫಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟನ್ ಬೈ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಮೀನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇ ಆಲ್ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಎ ಫಿಶ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಫಿಶ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಗ್ಸು ಗ್ರೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದರ ಎಗ್ಗನ್ನು ಕೆಲವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಬೆಳೆದು ಸಣ್ಣ ಫಿಶ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅದರ್ಸ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಟು ಎ fish. Yes, dear students, in this class we learned about reproduction in animals. Okay? Yes. Thank you, my dear students.